les grandes orientations de l'association. Yeah. So I will follow in English, so given that Jason is not here. So Marilis was talking about, so our network is indeed a political network, but we are also working a lot of in technical fields, and the aim of the association, so of course, is working in the field of heritage, but with our approach, so we are working in a lot of fields, as you can see here. It's in French, but we are working in the heritage connected through tourism, economic, also sustainable development, the quality of life of inhabitants, also the mobilities in all districts, also something that is very important, and we will work on it through our partnership, the raising awareness of inhabitants, that is very important. And so it's important to tell you that we have two types of members. So first one is what we called in French Ville et Pays d'Art d'Histoire, what we can translate directly by cities and countries of art and history. So this is not a label that belongs to our network Cité, but it's a network that belongs to the Ministry of Culture. So it's a very important network in France with more than 200 cities, and in this network the cities are working in the fields of valorization of heritage. All the types of heritage could be archaeological, architectural, but also natural heritage, and especially for the inhabitants. So I think in the fields we will develop about the heritage ambassadors. We'll have some testimonies from cities and countries of art and history. And the second one, so second, let's say, criteria for our members, it's remarkable heritage sites. So you heard remarkable heritage and sites. It's not only because not only one site. Let's say that it's a tool for it could be a district, or it could be sometimes all the cities, or it could be in cities, but also in little cities, middle size, also in villages. So it is really a tool for planning urban heritage. So this tool is very important for our cities because it connects heritage preservation and urban projects. So this is very important. So two criteria, I said, cities and countries of art and history, and remarkable heritage sites. And so I was telling you that we are working in a lot of fields. Let's say that to sum up, we have four main working areas. So how we can revitalize all districts, how we can promote and valorize heritage, how we can work in the fields of tourism and heritage, the connection between sustainable development and heritage. And it's very important to know that all these four terms, so you can see above, we are developing at local level, at national, at Mary's was saying, but also at international level. And so, of course, that these four terms, we will also develop them in the framework of our cooperation with APLA. We are also a lot of events, but one of the most important events in the next year will be the Congress. And so the next Congress of our association will be in Rion, city in the center of France. So the 12 and 14 of June. So 2025, and of course it will be very interesting to have
Palestinian local authorities if it will be possible. So I was telling you that we are working, of course, with local authorities, but we are not working a lot. We are not working, alone. Of course, we are working with a lot of networks. As you can see here, as you can see here, so we have a lot of networks, but let's say that our main partners at national level are ministries in charge of culture, of course, European and Europe and external affairs, of course, also the ministry in charge of ecology, but also we can work with other type of partners, like for example the Groupe La Poste, the Banque des Territoires, that is a very important partner for the territories, and we have also some partnerships with regions and also with national agencies in charge of tourism or in charge of housing, and so with all this network, this partnership that could be let's say financial partnership, but also strategic partnership. We are developing an actions. So as I was telling you, at local, national, and international level. And so I think it was very important to translate this objective, to translate the main aim of the association to concrete points, and so I will explain quickly. So what we do. So we support our members through advice, expertise, of course, about the terms of urban revitalization, about heritage interpretation. We propose also support for our members, and we are a team about let's say 10 people, but we have a strong experts pool that supports the association and the members in the construction of the policies and the tools they are implementing. We also of course are connected so with the national laws, and we are let's say that we organize watch, political but also technical and legislative watch on the laws and other legislative things connected through the heritage. So sometimes, of course, it's connected directly through heritage. For example, in 2016, we had a law in French, and our association was very much mobilizing about it. But sometimes we can have in other ministries, in other fields like sustainable development. Let's say we can have sometimes things connected through heritage, and of course the role of our association with our partners is to be very focused on the impact on these laws about heritage. We organize a lot of exchange online, but of course that is very important for us, also directly in territories. So local, regional, and national meetings. As you can see here, you have the first logo that it's called Groupe de Travail. It's a working group, and so it's very important for our association. Let's say that for our 300 members and 2,000 local authorities, they don't have the same particularities. For example, between a village of 70 inhabitants to the city of Paris, Lyon, it's very different. And so we organize a thematic working group.
about, for example, the place of the nature in cities. For example, working of the label town and regions of art in history. We can have a working group about little size cities, etc. Also, so I was telling you before the Congress, a lot of experience sharing we can also have at international level. You can see on the image, so on the left side of your screen, so the International Training Week. A lot of publications, of course, for our members. So as you can see, the different topics, it could be on the balance between heritage and technology, about sustainable development, about the role of the trees in the urban centers. Also, it's not only publications of experience. It's also very important to have for our local authorities guides that can help us in the policies, in the strategies, and of course in the actions. We have also a lot of resources, so in our website, but also in other websites connected to the association. And of course, so the international corporations. So we have a lot of partnerships around the world, but especially in Eastern and Central Europe. Of course, Middle East. So with Palestine and Lebanon, and also Latin America. I don't know if you have. And we organize, of course, trainings for our members, and we organize, that is very important, so a promotion for our cities and territories through events, but also sometimes with specific promotions operation for our members. So we have also a little presentation of what we do at international levels. So, but it's important to say that this, all the four thematics I was telling you are developed at international level. So in partnership with the Ministry of Culture and the Ministry of Europe and Foreign Affairs. And our expertise in the field of urban heritage is recognized so by the Ministry of Europe and Foreign Affairs. So the geographical areas I was telling you, and in Middle East with Lebanon and Palestine. Some concrete example that I would like to share to you is, for example, in Bulgaria, we work with cities in Bulgaria, especially a city that's called Veliko Tarnovo, and so we work with the cities, but also with a network of cities that we support the implementation. And what you see here on the screen is the study made by one of the architect of the city about inventory of houses, but also drawing the housing. And what is very important is that today, so it's still used by the municipalities, and we work with architects also, but we work, that is very important, with craftsmen for the techniques of heritage restoration. In Albania, so we organize workshops in two thematics: on heritage mediation, on heritage interpretation. And we, for example, in the city center of Elbasan in Albania, so we with the city, with students, we draw educational booklets for young audience that are still used, but also in the same spirit, let's say, that we did in Bulgaria, in Veliko Tarnovo. We organized inventory sheets and inventory heritage study
in the city of Elbasan. And that is important is that in this experience with Albania, so we mixed the let's say the workshop, and so the architects, let's say, people that are working in urban planning, and people that are more working on heritage valorization. So they when we made the restitution so of the two workshops, they mixed, and so it was very interesting to have the connection between heritage town planning and heritage interpretation and valorization. One the last experience we can talk is about Romania. So we implement a network of not of cities, of little villages in Romania, and we are working more on natural heritage and intangible heritage. And so in the framework of this network, so Cité Cité and this network that it's called Romania Remarquable, we organize trainings and change and networking on heritage interpretation issues. We have so this network are 11 members, and one of the last experience is that they implement in two on the villages. You can see the village of Vad and other village of Bucium. So in both village they implement a heritage interpretation center to valorize the heritage through the point of view of inhabitants. And of course the International Training Week, but I think maybe we already presented before, so a big event, and 1 week about 20 participants, English speaking and French speaking, together to work on thematics, and to have also, but it's important, have a training but be part of international network. And so the next one will take place in September. We still don't know the place and the thematics, but of course it will be very interesting to have Palestinian local authorities, but also members of IFLA that will participate to this event. Très bien. Est-ce qu'on a récupéré du sun dans tout ça? Ah, Non. I don't see the sun. Thank you for your presentation. And now we may continue with our schedule. Mr. Assam Joham, manager of CCHP. So the floor is yours. أستاذ عصام، ما بعرف إذا في إمكانية تحدث بالإنجليزي. تمام، ما في مشكلة. إذا بدك تتحدث بالعربية أنا بحاول أترجم للمؤسسة. لا ما في مشكلة، بحكي بالإنجليزي. بس أسوي شير شيرينج بس تعطوني permission على to share screen. أكيد، تفضل. هيك تمام. أيوة. Non, et je regarde, elle a pas du tout vu le message. C'est-à-dire qu'elle a pas commenté. واضح إنكم هيك السكرين موجودة؟ واضحة، ممتاز. تمام. Par contre, So thank you APLA for providing me with this opportunity to present CCHP experience on how to motivate local community in being the trustees for the heritage and the first line to protect this heritage. First of all, allow me to introduce myself. My name is Isam Juha. I'm the director for the Center for Cultural Heritage Preservation, a center that has been established in year 2001 in Bethlehem with a mission to protect cultural heritage resources and raise the awareness of local community towards the value of this heritage and the need for its protection.
In this presentation, I would like to share with you or share with the attendees the role that the local authorities can contribute towards encouraging local community to be very active in protecting the cultural heritage resources. First of all, we all know that Palestine is rich with cultural heritage resources. It have witnessed lot of civilization who have ruled this country and have left have its footprints in this country, which are diverse and outstanding. And for protecting this heritage, the local community is considered the first or an important key, has an important key role in preserving this heritage. And this is due to the high number of cultural heritage sites that exist in Palestine. And the local authorities, the municipalities and the village council have also an important role that can encourage the local community to be an active partner in protecting this heritage and to promote this heritage. I would like to address 7 points where the local authority can be active or in promoting this role. First of all, local authorities can help in generating the local community support towards the protection of this cultural heritage. And this can be done by preparing the bylaws for the protection of the historic towns and heritage buildings, and through the implementation of restoration and the implementation of rehabilitation projects for urban spaces and historic buildings. And I believe that a lot of municipalities in the West Bank have implemented such projects. Just to mention Ramallah Municipality, Beit Lahem Municipality, Samou Municipality, Dura. Most of these municipalities have contributed in rehabilitating part of the historic towns and traditional buildings. The second point is the role of the municipality in raising the awareness of local community about the value of heritage and the need for its protection. And this can be done by conducting workshops, activities with the local community, and in particular with the young generation, who we believe that they will have an important role in the future. Also, ensure the participation of the local community in not only the preservation, but also in the development of heritage sites and in any changes that may occur on the use of land in the historic towns. And also about historic towns, the local community have to be aware about any changes that may affect their lives and the spaces where they are living in. These are some photos that have been implemented by local community in cooperation with the municipalities, such as planting trees in the spaces surrounding historic buildings, participating in trails in heritage sites, drawing competitions, community mapping activities, working on mosaics, planting trees, mosaic working. Here, this project have been implemented in Beit Lahem, where the local community or the school of children, the students have participated in building moquettes
that present the heritage sites in the town. And this is a project called the Small Engineer or the Young Engineer, where also we try to aware the students about the importance or about the simple techniques for restoration and maintenance of heritage buildings. The third important issue is that can be reflected through the enhancement of national responsibility for local community for the protection of this heritage. And here I would like to share with you some important experience we had in the last month. First of all, this is a project called Maqam al-Nabi Musa, where local community have all participate in protecting this important holy site, which is located in a separate area, in Area C, and separated from other urban sites. The work have lasted for 2 or 3 years, and local community have participated in protecting this heritage. The second important experience I would like to share is about what happened in Gaza. These are some photos for sites that, just to mention that in Gaza, there are 316 heritage sites. Out of them, 216 sites have been demolished or damaged. We have about 98 sites totally damaged, and the other sites have been moderate or low damage. This is Qasr al-Basha in Gaza, before and after the war, or let's say, and during the war, to be more honest. This is Al-Umari Mosque, the impact of the war and the damage. The Church of Perverios, Al-Souk al-Qaysariya, the municipality building of Gaza, Subat al-Alami, Khan al-Amir Yunus in Khan Yunus. And what I'd like to share with you that CCHP have communicate with the municipality of Gaza and the municipality of Khan Yunus, where the two municipalities all have helped to network CCHP with local community who are jealous and have the motivation to protect their heritage. And we have been able to implement some activities to do the first aid for the heritage sites in Gaza. Of course, and this have been done during this hard condition. And the laborers of Gaza have been very motivated to do this restoration work because they think that their national, despite all these hard circumstances, that their national duty is to protect their heritage, their identity in this land. These are some projects that have been implemented in Khan Yunus here and Souk al-Qaysariya. And even the people there have started not even to do the first aid, but they have expanded this role to do the restoration works. Despite the fact that this work have been done in a dangerous situation, but they were keen to continue working because they think that this will provide them with the hope to be more resilient, to resist, and to stay in this land. Point number 4 is about the partnership between the public and private sector for the protection of heritage sites. We have witnessed in Palestine a lot of municipalities that have been open on the on encouraging incentives where municipalities and private sectors can implement shared projects. Also, the municipalities, some of the municipalities have been able to adapt strategies that help to improve
the possibility of adopting such partnership. The municipality is also requested to provide some incentives for investors who are willing to invest in cultural heritage and to provide the legal framework to guide these investors how to do these future projects. This is some photos I can share with you. This project was one of the pioneer projects that the municipality of Bethlehem have implemented, which is the Assyrian guest house. This was a pioneer project because it was the first local municipality that have a partnership with the private sector to restore a building and use it as a guest house. Also, this is a private investor that have replicate the experience of Hosh Syrian. This is called Hosh Sitti Aziza in Bethlehem, and have been encouraged by the sample of Hosh Syrian. Unfortunately, he have faced some problems with the municipality because at that time there have been no strategies with the municipality to promote this kind of partnership. Now I think the situation has improved not only in the municipality of Bethlehem but also in other municipalities. Also, it's very important that the municipality can promote cultural heritage as a tool for development of socio-economic conditions and to improve living conditions for people living in historic centers. And this can be done by restoring urban spaces and upgrading the infrastructure, which can improve the living condition for people in the historic towns, improving public spaces, and restoring and contribute to the implementation of restoration of damaged and abandoned heritage building that could be a source of rubbish and a source of unhealthy condition for people living in surroundings. As we can see, this is an important building that has been restored in Bethlehem and was located to the main entrance of the historic town, which is called Qos Zarrara or Damascus Gate. And now it has been used as a locale for Holy Land Trust organization, which have contributed to the promotion of Star Street. This is another project in Hussan, which have been restored to be used as a kindergarten. This is a project in Samou that have been implemented in cooperation with the Samou municipality. And this area used to be an abandoned area. After restoration, it has been used for local activities, in particular for community markets or handicraft markets for local community. This is a building that has been restored to be used as an icon school, writing icons. And it's not even about restoring the building, but also to promote a handicraft and to revive a handicraft that used to be there. Also, it's very important to realize that heritage project is one of the most intense labor project. It contains 40% of its budget goes to direct employment. And this is a high percentage if being compared with infrastructure projects where only 15% goes to direct employment. So a municipality, especially in such circumstances where we are facing hard economic situation, if the municipality can tackle the restoration of heritage sites, then we can provide job creation in time where we have the unemployment ratio reach unexpected figures. I think now we are talking about something almost near 30% of the labor force.
And such project can help to create job opportunity for a lot of people. And point number 7, I think it's about revitalization of historic centers and improving of economic situation and the cultural activities within these historic towns. Usually, the historic towns is places where, if I may use, marginalized communities are living, or people with less luck or less fortune or less or people who are living there have less services than people who are living of modern parts of the towns. The majority of the town of the cities in Palestine. So municipalities are requested to improve the living condition there, and also to improve the economic condition and heritage and the cultural life through the organization of festivals, through the organization of handicraft markets, through the creation of visitor centers, and improving and creation of itineraries of cultural routes within the historic towns. Here are some photos that shows on our right, we can see Batir. This is Makhrur Batir trail, and on our left, this is the pilgrimage route in Bethlehem. Also, in this project, we see a restoration of building to be used as handicraft center in Beit Sahur. This is a project that has been restored to be used as visitor centers to promote and attract people to visit the historic town in Beit Sahur. The promotion and dissemination of information also can help to attract more people to visit the historic towns. This is a visitor center in Beit Sahur. And thank you for your attention. شكرا لك هذا الطام على مداخلتك القيمة ومركز ونشاطات مركز عمل حفظ التراث. حاليا بدنا ننتقل لبلدية رام الله. المهندسة ديما راح تتحدث باللغة العربية، وأنا راح أترجم باللغة الإنجليزية للمؤسسة الفرنسية. So now we are going with the Ramallah municipality presentation, and they are speaking in Arabic, and I will translate in English. شوفي اوكي هاي إشراك. طب اعمل لك شير. بس معلش تعطيني وين الزوم؟ احنا حاليا شايفين شاشتك. شايفين الشاشة لأني أنا مش شايفاها. لا شايفينها، بس مش يعني احنا شايفين انه فاتحه على ارض الاتحاد اشراك المجتمع المحلي وتحتيه في موروث. خليني معناته شوي أبلش من البداية شوي. فيمكن اذا بتفتح العرض البرزنتيشن ببين عنه. لحظة بس هو شوي بطيء. هلا انت يمكن عامله شير للبرزنتيشن مش شير للسكرين. لا ده سكرين. لا لا سكرين. هي بلشت. لا ما احنا لازم نحطه من هذا. انت بدي ولا يعني بتهيألي هيك بقدر أبلش؟ لسه لسه نفس الشاشة. نعمل ستوب شير ونرجع مرة ثانية. بصير ستوب شير. طيب من هون شير سكرين وين هيا. اوكي هيك تمام. اوكي.
صباح الخير وشكرا لدعوتنا للمشاركة بعمل هذا العرض بخصوص التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في حفظ التراث. طبعا هذا الموضوع كتير أخذ منا ولسه يعني بعدنا، أنا دايما بحكي إنه لسانا على الخطوات الأولى في مأسسته والعمل ب Sorry. Are you going to talk in English? Because They are talking in Arabic and then I will translate in English. okay. Thank you. أحمد أنا راح أحاول أحكي نتفة عشانك تلحق اوكي علي. يعني سلايد ممكن وانا بترجم. اوكي بس لانه انا السلايد هلا مش عم بيطلع معي دقيقه. هيك هي Okay, she started with thanking for this invitation, and this presentation is talking about the challenges and opportunities in enhancing community participation in heritage preservation. And there are a lot of things to do, a lot of steps, and we are just at the beginning of this work. احنا بدنا نحكي عن التراث بشكل عام، هو اي نسيج حضري وممتلكات ثقافيه واثريه ومعالم ومشاهد ثقافيه وابعادها الغير ملموسه. طبعا هي كلها من ضمن التعريف للمواثيق الدوليه لان كيف عرفت التراث وحفظ التراث وخطط الحمايه. ولكن اللي احنا معنيين فيه اللي هو رؤيه المدينه بخصوص هذا المفهوم، كونه رؤيه المدينه لموضوع مفهوم التراث الثقافي. هي مدينه متفائله مستدامة شاملة تتحكم في مصيرها، فخورة بثقافتها، وتسلط الضوء على العلاقة المتبادلة ما بين مفهوم المواطنة والثقافة والتنمية المستدامة. فإحنا هون فعليا عم نحكي عن المواطنة والثقافة والتنمية المستدامة، وطبعا هذا كله تابع لأهداف التنمية بخصوص موضوع التخطيط الحضري. ولتحقيق هاي الأمور كان واجب من إشراك المجتمع المحلي في موضوع التخطيط لحماية البلدة القديمة والموروث الثقافي الموجود في المدينة. تقدري بس ترجع على السلايد اللي قبل لو سمحتي؟ يلا ولا يهمك. تمام. Okay, so she starts with the definition of the cultural heritage that it includes urban fabric, cultural and archaeological properties, and a lot of landmarks or cultural landscapes. And this goes with the city vision that it's an optimistic, sustainable, inclusive city that takes control of the destiny and the culture and highlights the relationships between the concepts of citizenship, culture, and sustainable development. And all of this is leading to achieving sustainable development goals. And to do that, it's a must to engage the local community in the planning process and contribution to the preservation of the heritage. هلا المشاركة طبعا هي كتعريف هي سمة من سمات الحكم المحلي الرشيد التي تمكن المواطن ومؤسساته من المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما تحفز المبادرات والمساهمات لخدمة الصالح العام وإحداث التنمية المحلية. وبناء من هذا العنوان كان في إشراك للمجتمع المحلي بالموضوع. العنوان الفرعي للبرزنتيشن بنحكي عن التحديات والفرص. كان في عندنا تحديات قبل ما نبلش نشتغل في ال99 على موضوع الموروث الثقافي. أوقف شوي وأكمل ولا كيف؟ مش مشكلة، كمل. أكمل. هلا كان في، خليني أحكي على التحديات وراح أحكي فيهم نقطة نقطة. بنحكي عن وجود بلدة قديمة غير واضحة المعالم، كانت تعاني عندنا فيها مشاكل تخطيطية، فوضى عارمة من ناحية التصنيفات لقطع الأراضي، من ناحية عروض الشوارع، من ناحية مخطط هيكلي، من ناحية استعمالات. فكان هاي بالفعل من أكبر المشاكل اللي كانت مواجهتنا من بداية الشغل في موضوع الحماية للموروث الثقافي. وعدا عن هيك في عندنا نقط تانية، موضوع المناطق العازلة. ما كان في مفهوم منطقة البفر زون ما بين البلدة القديمة وما بين حدود التوسع العمراني للمدينة. عندنا بلدة قديمة تمتاز بنسيجها المتماسك التقليدي مباشرة
بتلاقي صار معها مباني حديثة. طبعا المباني الحديثة هي نتيجة التطور العمراني المتسارع، نتيجة قدوم السلطة في 93 و 94 على المدينة، اللي عمل لشهد حركة عمرانية بدون ضبط وبدون مراعاة مفاهيم ومعايير حماية البلدات القديمة. وعدا عن هيك الفراغات اللي كانت موجودة داخل البلدة القديمة، بنحكي عن فراغات كانت مهملة، غير مفعلة، غير مشغلة. المشروع الهيكلي للمدينة رام الله للأسف اللي تم مصادقته سنة 2000 أجا أعطى شوارع عريضة على البلدة القديمة وضمن حدود البلدة القديمة، وما راعى وجود الأبنية القديمة القائمة في منطقة الجذر التاريخي. طبعا هون احنا تجاوزنا هذا الموضوع مع بداية شغلنا في مخططات الحماية. تم إلغاء منطقة الهيكلي على حدود البلدة القديمة، وأزلنا كل الشوارع واعتمدنا الأزقة والممرات الموجودة في البلدة القديمة كنوع من الحماية، وإلغاء كل الشوارع اللي تم مصادقتها في الهيكل رام الله سنة 2000. كانت كمان ممكن أترجم؟ يلا لأنه صار كثير. يلا. Okay. The community engagement is like a good local governance enables the citizen to engage in the planning process and the evaluation and in the implementation. And one of the main challenges that Ramallah municipality has faced is that it's a challenge and an opportunity in the same time. They have the existence of the old town, and it has undefined characteristics. There is a lot of chaos, and there are a lot of unsimilarity in the classifications of the land use. The master plan is old. The land uses are not arranged as it is, as it could, as it must. The widths of the roads are not suitable to an old town. There is no buffer zone between the old town and the surrounding areas. And after 93, there was a lot of the urban development near to the old town. So the empty space between the old town and the modern buildings was neglected. So what they have done is a new master plan that includes a preservation plan. They eliminated all the wide roads and stick with the narrow paths for the pedestrians or between buildings. Yeah. Okay. كمان من ضمن التحديات عدم وجود التشريعات اللي بتحمي المباني التاريخية أو بتحمي حدود البلدة القديمة. يعني كنا ماشيين على قانون الآثار اللي بيحمي المباني من 1700 اللي قبل 1700. فهي كانت بالفعل هي إحدى العقبات اللي موجودة، وعدم وجود معايير للبناء في البلدات القديمة، عدم وجود معايير للترميم واضحة. وكانت في مشكلة عن جد كانت تواجهنا إحنا كبلدية، عدم وجود طاقم مهني مؤهل يعني بموضوع الحماية أو كفكر كيف بدنا نحافظ على الإرث اللي موجود في المدينة. طبعا الاحتياجات كانت جدا تحدي، كان في استبيانات، كان في مساحات ميدانية. يعني من ضمن المساحات الميدانية كان في عنا، احنا بنحكي تقريبا على 253 عائلة تسكن حدود البلدة القديمة. في عنا من نسبة هدول العائلات كان 13% تقريبا عم يحكوا إنه منازلهم لا تصلح للسكن، رطوبة، تهوية، إضاءة، منازل غير صحية. في نسبة 6% من هاي المباني العائلات 253 عائلة ما كان عندهم الخدمات اللي هي الحمام والمطبخ، كلياتها كانت خارج الغرف المعيشة تبعتهم. فهذه كانت هي من إحدى العقبات اللي موجودة عندنا لما جينا تعاملنا مع المجتمع المحلي. طبعا هن بدهم خدماتهم أقل ما فيها توفر لهم احتياجاتهم اليومية اللي هو الحمام والمطبخ، ومن هون بلشنا نشتغل.
قبل ما احكي بالفرصه اذا بتحب تترجم. yes. اوكي. Okay. Um, alongside with these challenges, there was no legislations that protect buildings, which was one of the obstacles, and there was no standards for all towns or the restoration process. Also, there was no qualified professional staff, and with somehow limited vision for preserving the existing heritage in the city. So they dealt with a lot of limitations in the services of water, sewage, and daily necessity, daily requirements from the citizens who are existing there. Ahmed, Yes. just a question, because we saw the time is flying, of course, and we saw it's 54 slides, and so the previous speakers, we did a 15 minutes presentation. It is possible to ask them to move on the presentation and then to keep us in 15 minutes, because as we are talking right now, we will end very, very late, and so our team cannot be mobilized such a long time, unfortunately. So if you can ask them to keep it a little shorter, it will be perfect. Okay. مهندس ديما الوقت عم بيمشي كثير، فهم هلا بدي اطلع على عدد السلايدات. هلا كلياتهم صور، يعني بس شوي بدي احكي عنهم وبعدين بنكمل الباقي الصور. اوكي. هلا بالنسبه للفرص، كان عندنا فرصه ذهبيه. الفرصه الذهبيه اللي حدث فيها مدينه رام الله هي الوعي النسبي لسكان البلده القديمه باهميه التراث وتجاوبهم مع فكره مخطط الحمايه والاحياء والحفاظ. فهاي بالنسبه لنا كانت صدقا هي فرصه ذهبيه، انه هالمجتمع اللي موجودين في البلد القديمه بدهم التطور مع الحفاظ مع الحمايه، وهذا خلق روح مبادرة عالية جدا وتعاون وتكاملية ما بين السكان وما بين البلدية للإجراءات. خليني أمشي هلأ هيك بسرعة. بالنسبة لنا هاي حدود البلد القديمة، طبعا في عندنا مباني تراثية موزعة داخل البلد خارج حدود المنطقة التاريخية. بناء عليها كان لازم نشتغل على منهجية إعادة الإحياء تبدأ من العام ثم من الخاص. كان مفروض انه نحكي على تاكيد خصوصيه واختلاف وتمايز منطقه البلده القديمه، لانه في مناطق بتختلف. عندنا المناطق السكنيه، عندنا الاحواش، عندنا منطقه الجامع، عندنا منطقه القديره، عندنا منطقه الحرجه، كل وحده كان لها خصوصيتها. وكمان كان من الضروري تحسين وضع السكن، وخاصه في بالاحواش السكنيه داخل البلد القديمه. وضروري تنظيم النشاط التجاري وتطويره وتحديد الشوارع الرئيسيه وابعادها عن مناطق السكن. هذا خلق عندنا كليا خطة مرورية جديدة لداخل البلد القديمة بحل مشكلة المواصلات بشكل تدريجي، وتطوير تدريجي لمنطقة الحرجة، لأنه هذا الشيء أنتم عم تشهدوه أو ما بعرف إذا بتتابعوا بشكل سنوي نشاطات البلدية في منطقة الحرجة اللي هي جزء من المنطقة التاريخية في المدينة. وكان في عندنا اقتراحات لنشاطات ثقافية وحاليا بتتنفذ، واستغلال للمساحات العامة وأزقة شوارع الأرصفة، ووقف للتدهور التراث. Okay. They faced a golden opportunity that the relative awareness for the residents in the old town has been increased about the importance of heritage and the responsive of the protection plan, and they have done a lot of tasks, starting with emphasizing the uniqueness and diversity in the old town. The need to improve housing conditions, especially in the historical buildings. The need of organizing and developing the commercial activities to solve the transportation problems and to merge several projects and integrate them with the regulations and rules, and to give the priority for the pedestrians in this fabric, with
several cultural activities that have been done there in the old town. Okay, Mantasima. هلا بلشنا بناء عليها بالاستبيانات. انا ما بدي احكي في هذا الموضوع. تم توزيع المساحات الميدانيه طبعا تبعا للدليل العمل الميداني. تم اخذ استمارات، معرفه احتياجات المواطنين، احتياجات الساكنين في البلده القديمه، وبناء عليها طلعنا بنتائج اللي هو لازم كان نعمل المسح الاقتصادي، مسح البنيه التحتيه طبعا من شبكه صرف صحي، مي، كهرباء، اتصالات، انترنت، مسح لشبكه المرور، ومسح للخدمات اللي موجوده في المنطقه. والنتائج طبعا طلعت موجوده زي ما احنا حكينا، وبناء عليها عرفنا شو احتياجات المواطنين اللي لازم نوفر لهم اياها في البلد القديمه. Okay. They have done a lot of surveys that to know the needs for the citizens there, including housing establishments, buildings, activities, economical and social surveys, infrastructure surveys, transportation and services. اوكي. هلا من هون لازم كان نشتغل، بس روح التعاون لازم يكون في تعاون من البلد القديمه، من السكان. بلشنا بعمليات دورات تثقيف، رفع الوعي اللي موجود بخلال إشراكهم بعدة نشاطات، سواء إشراك أهالي البلد القديمة اللي هن الكبار اللي زي ما بتحكي اللي كلمتهم مسموعة في مجتمعهم بمحيطهم، وبنفس الوقت إشراك جميع أطفالهم وأولادهم بنشاطات البلدية. هذا لعب دور كتير قوي. كان في تنسيق كمان من البلدية ما بين مؤسسات المجتمع المحلي وما بين مؤسسات المدينة الدولة بقضايا التنمية وتشغيل وإحياء البلد القديمة للاستفادة منها المباني التاريخية اللي موجودة، وبنفس الوقت اللي يكون إشي شاد لأهل البلد القديم اللي هن يتقبلوه ويساعدوا فيه. فكان في عدة لقاءات يكونوا موجودين، يكون أصحاب الخبرة أصحاب العلاقة موجودين، سواء من مراكز شريكة أو من وزارة سياحة وآثار، من وزارة حكم محلي، يكونوا موجودين بهاي الاجتماعات لنسمع منهم ونقول لهم إحنا لوين رايحين. So the efforts of Drama Municipality focused on engaging the cooperation with and the social solidarity through volunteering work, hosting seminars and courses, engaging in decision-making processes, and raising awareness of heritage sites' importance, and aligning the civil society efforts on the development and heritage preservation under unified vision. تمام. هلا الخلاصه صار عندنا لازم في مشاريع بنيه تحتيه، مشاريع تنظيم حركه سير في منطقه البلده القديمه، مشاريع تطوير الفراغات والساحات العامه، ترميم وقائي وتحسين البيئه المحيطه، مشاريع ترميم احياء وشوارع ومباني نموذجيه، ومشروع تطوير البلده القديمه على المحاور السكنيه الثقافيه التجاريه السياحيه. طبعا هاي كلها تم اعدادها من ضمن قائمه مشاريع تم التفاهم ما بين البلديه وما بين المجتمع المحلي، ونحط جدول زمني للمباشره بتنفيذ هاي المشاريع. So their projects included infrastructure projects, regulation, traffic movement in the old town, developing of the public spaces, public and open spaces, and restoration projects in the surrounding environment and in the neighborhood streets, and some maybe model buildings, and a project to develop the old town in a residential, cultural, and commercial touristic fields. بلشنا بالمشاريع. من هون برز دور البلديه، بلشنا نحسن ونطور في البنيه التحتيه. طبعا كان في اعاده لما كان في تواصل بيننا وبين المؤسسات. للاسف كانت منطقه البلده القديمه مش موجود اي رصد او رفع على الGIS بالنسبه للمناهل لعمليه الاناره. البنيه التحتيه غير موثقه كانت كليا على المخططات، وبناء عليها بالتعاون مع مؤسسات الخدمات، مصلحه مي،
شركة كهرباء، اتصالات، تم توثيق. طبعا البلدية من دورها بتشتغل في خطوط الصرف الصحي برضه. حاليا كل شيء عندنا اياه موثق ومرفوع على الGIS. تم إعادة تأهيل كامل لمنطقة البلدة القديمة وأزقة البلدة القديمة وشوارع البلدة القديمة مثل ما انتم شايفين. طبعا المشروع تأهيل الشوارع، تأهيل البنية التحتية انشغل على عدة مراحل. بلشنا فيه من 2012 وإلى الآن ما زلنا شغالين في موضوع تأهيل وتطوير البنية التحتية في منطقة البلدة القديمة. طبعا لأنه التأهيل للبلدة القديمة هو مدرج بشكل سنوي على خطة موازنة البلدية في التطوير وفي إعادة التأهيل. بنفس الوقت إذا أنقل على النقطة الثانية ولا كيف؟ كملي بس إذا في مجال نسرع شوية لأنه كثير انزنقنا في الوقت. طيب إذا كان في في تعاون. سلايدز ممكن تختصريهم يا ريت. طيب هلا برضه من ضمن الخطة التعاون وإقامة شركات استراتيجية ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالتراث. مثلا نربط الكمانجاتي مع رواق، نربط تامر مع رواق، وكان طبعا ينعطى حوافز وتسهيلات وتعاون جدا من طواقم البلدية في هذا الموضوع. الهدف منه انه خلق هاي المؤسسات داخل البلدة القديمة اللي بتساعد على احياء وجلب الاجر وجذب الناس لداخل البلدة القديمة من باب احيائها، وبنفس الوقت لخدمة السكان الموجودين في البلد القديمة. فكان عندنا ترميم لمبنى الكمانجاتي بالتعاون مع مركز رواق. طبعا هاي الصور القديمة كيف قبل. في عندنا برضه مؤسسة تامر اللي هو حوش دار الزيبق، تم ترميمه بمركز رواق. حاليا مؤسسة تامر طلعت، البلدية أخذت المبنى وحاليا مشغلته كمان بيت فنانين وإقامات فنية بتعمل فيه، وهذا بيخلق فرص عمل وبيشغل الفنانين او بيشغل الناس اللي معنيه انها تستاجر لها غرفه او غرفتين وما عندهاش مجال انها تاخذ ومواقع بدها شيء داخل البلده القديمه، فهذا البلديه بتوفر لهم اياه. برضه كان من أهداف البلدية ومن ضمن خطتها الاستملاك لأجل الصالح العام. طبعا في عندنا عدة مباني قامت البلدية باستملاكها وترميمها وإعادة تشغيلها، مثل مبنى المحكمة العثمانية تم استملاكه بال 2003 وتشغيله، حاليا هو مكتبة أطفال ناشطة في المنطقة. مركز الاستعلام السياحي تم استملاكه بال 2009 وحاليا هو مؤهل وحاليا في منطقة تطوير عليه. دار الأصبح حديقة العائلة برضو كان في اهتمام بتوفير المراكز الخاصة للأطفال وتشغيل حديقة العائلة كله لخدمة أبناء البلدة القديمة. هلا كمان من النقط اللي اشتغلت عليها البلديه تسهيل عمل المؤسسات الثقافيه والمجتمعيه داخل البلد القديمه. يعني مثلا مثل عندنا صندوق العجب اللي موجود داخل ساحات البلده القديمه، كان في تسهيل لمهماتهم، تسهيل لاداء نشاطاتهم وفعالياتهم اللي بيقدموها للاطفال بشكل فصلي. طبعا هاي كلها من ضمن المهرجانات او الانشطه والفعاليات اللي بتعملها البلديه داخل حدود البلده القديمه. طبعا تسهيل مهمة الفنانين والمؤسسات الثقافية والمجتمعية بتوفير المقرات اللي هن بدهم يقدروا يستفيدوا منها. طبعا بنحكي على مقرات هي مستملكة ومؤهلة ومرممة من قبل البلدية، وبيتم التعامل معهم بموضوع إقامات لفترات زمنية اللي يسهل مهماتهم. اوكي عندنا حوش قدح، دار الزيبق. تمام. في مجال احكي. تفضل. تمام اوكي. Ramallah municipality has faced at the beginning that infrastructure is not documented in any plans, especially in the geospatial plans in the GIS documentation. So they started with this point. After that, they have been rehabilitating the roads in multiple phases, starting with 2012. Until now, they are doing that in a yearly basis, and that's the reason of that the rehabilitation of the old town is included in their annual plans each year.
They have collaborated with the civil society organizations and heritage institutions to establish like some entities in the old town and to serve the residents with their services. They repurposing the buildings to host artists and cultural persons, and they do the acquisition for the public benefit, such as the Ottoman court buildings. So they so there are a lot of activities that are being implemented in such buildings. And they facilitated the work of the cultural and social organizations in the old town. هلا برضه لسه عم نحكي عن الأحواش. كان عندنا دار الزيبق، حوش قندح. خلينا نحكي كمان اهتمامها بإقامة المتاحف المختصة بالتراث. متحف المدينة كان في عندنا استملاكات لمباني لعمل متحف المدينة وربطه مع متحف دار الزرو. حاليا في مشروع مشترك من الدائرة الثقافية لتشغيل هذا المتحف ويكون مفتوح للجميع. مازن نعم. هي بالنسبة لأعمال الترميم اللي عم بتصير، وهي مخطط المتحف. هلا خلينا نيجي على تطوير الفراغات والساحات العامة اللي هي كانت بالفعل مطلب لأهالي البلدة القديمة. تم إعداد المخطط، اختيار بعض المواقع لتطويرها وتحسينها، وتقريبا بنحكي أنجزنا أكثر من 80% من المخطط اللي تم إعداده في حينه. كان في عندنا تصور للمناطق اللي إحنا بحاجة لإعادة تأهيلها، طبعا بناء على احتياجات أهل البلدة القديمة. كان في عندنا تشغيل لساحات ومناطق مهملة وفراغات، تدخلات حضرية وبصرية في المساحات العامة، برضه هاي داخل حدود البلدة القديمة. هلا للنقطة اللي بعدها خلينا نحكي على توفير الدعم بالاستثمار من خلال الاستملاك. فعليا البلدية بلشت تستملك، تعمل اتفاقيات ضمان وتأهل وتذلل عقبات للمستثمرين بالانتفاع من العقارات. يعني مثل دار فرح، لوكاندا فرح هو إحدى البيوت اللي تم عمل اتفاقية ضمان بين البلدية وبين مالكينه، وإعادة ترميمه وتشغيله وإعطائه للقطاع الخاص للاستثمار وتشغيله بطريقة حسب رؤية وتوجه البلدية. عدا عن هيك توفير الدعم بالاستثمار كان من عبارة عن مخطط الحماية وأحكامه. بلدية رام الله عندها مخطط حماية مصدق سنة 22 بيحكي عن أحكام، عن حفاظ. بهذا الوقت كان الهدف من مخطط الحماية اللي هو خلق التوازن ما بين الاستثمار وما بين الحماية والحفاظ على المباني التاريخية. فدراسة المباني التاريخية كان في إلها أحكام خاصة لكل مبنى على حدة. ما في مشكلة من تطوير المبنى وإضافات أي إضافات عمرانية يعني، ولكن ما تتعارض مع الحماية ومع تشغيل المبنى. كان في تسهيلات كثيرة من البلدية بهذا الموضوع، من ناحية استعمالات، من ناحية رسوم، ومن ناحية أحكام تنظيمية. ولكن كان الهدف هو حماية المبنى القديم واستثماره بطريقة تتوافق مع اللوائح التنظيمية ومع تطلعات البلدية ورؤيتها لهذا الاستثمار. Okay. Ramallah municipality focused on establishing museums and linking them with other ones that are already there through joint projects to ensure the operation of the museum. They have done a lot of additional restoration works and developed the public spaces and areas. And now 80% of the plan has been completed based on the needs of the old town citizens. The activation of neglected areas and a lot of visual interventions within the old town area. And they provide some investment support to get benefit from several properties there.
اوكي مهندس ديما، هل ممكن طيب إنه ننهي راح لأنه نسرع خلص ولا يهمك، مش راح احكي كثير. هلا خلص بالنسبه للفعاليات، في تمام. عندنا فعاليات، خليني بس اذا بدك تذكرها هيك على السريع. فعاليات، كان في اقامه فعاليات كانت موجوده داخل البلده القديمه. عندنا نوار ميسان، طبعا هو مهرجان للاطفال بنعمل بشكل سنوي. عندنا سوق الحرجه برضه هون من باب النشاطات التجاريه وترتيبها وتشغيل البلد القديمه. طبعا هو مهرجان، هو سوق شعبي بيستضيف حرفيين ومصنوعات يدويه تقليديه فلسطينيه. عندنا كمان مهرجان، الفعاليات الدينيه، المناسبات الدينيه طبعا تقام داخل البلده القديمه، سواء من إنارة فانوس رمضان، أكشاك رمضان، إضاءة شجرة الميلاد، أكشاك الكريسماس، كلها داخل حدود البلدة القديمة. وبنفس الوقت المهرجان السنوي اللي بتعمل بترعاه بلدية رام الله بشكل سنوي، من يعني مهرجان وين على رام الله، برضه بيكون داخل منطقة البلدة القديمة. عدا عن هيك فعاليات البلدية السنوية بالاستعراضات الكشفية سواء بالأعياد الدينية والوطنية، بتبلش عنا إياها من البلدة القديمة، من عند كنيسة الروم تنتهي للمنارة. وطبعا بنحكي على إشي لاند مارك مميز في المدينة. هلا كمان من دور البلديه في الاشراك نقل التراث للاطفال. عندها البلديه بتقوم بعده انشطه للاطفال. اخر نشاط كان بالنسبه لنا برنامج قراءات بالموروث الثقافي، نشاط اخذ صدى كثير كبير من طلاب المدارس، نشغل عليه مع طلاب المدارس، مع الاطفال او الاولاد اللي ساكنين في البلد القديمه. وكان في تفاعل عالي جدا في المشاركة بهذا المشروع. والبلدة القديمة حاليا هي موجودة على المسار السياحي. طبعا في حاليا عم بنشتغل على مسار سياحي داخل مدينة رام الله، ببلش من البلد القديمة مرورا بضريح ياسر عرفات بالمنارة لمنطقة عين كينيا لخربة الطيرة، لجميع المواقع التاريخية اللي موجودة في المدينة. طبعا في بيوت مميزة تم إدراجها من ضمن المسار. معلش أنا بدي أعرض فيديو بس عن المشروع، شو اسمه، الموروث الثقافي، قراءات في الموروث الثقافي. بس في توصيات لازم أحكي فيها في قائمة مشاريع. طبعا قائمة المشاريع أنا حكيت فيها، بس في توصيات كان لازم إنه برضه ينشغل عليها. إصدار تشريعات قانونية يشار إلى مفهوم الحماية التراثية وإعلان المدن الأثرية والتاريخية لأنها محميات تراثية، وضرورة تطبيق التشريعات كافة التي تضمن حماية التراث الحضري والمحافظة. زيادة نشر الوعي بين السكان المحليين بأهمية المحافظة على التراث التاريخي المميز، بوصفه قيمة حضارية وثروة وطنية ورأس مال لقيام صناعة السياحة وتطورها. توحيد الجهات المشرفة على منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات المختصة وحصرها في جهة واحدة تتولى الإشراف والمتابعة والرقابة، مع توفير قاعدة بيانات وإحصائيات ووضع خطط تنفيذية لبرامج إعلامية لتوعية أفراد المجتمع بأهمية العمل الأهلي. تبني مفهوم الاستدامة التراثية ووضع خطط تنفيذية لتطبيق المبادرات التنموية. معلش اسمح لي بس بدي أحط الفيديو إذا ممكن أوكي، بس أترجم قبل آخر لما شيء. تترجم. تمام. So they also hosted religious, national and cultural events. For example, Al-Haraja Market, a traditional market for Palestinian crafts and handmade products. Some festivals and cultural activities, scout parades and performances, activities with the school students, and they are working on tourist route or paths right now. Their rule for the future or their recommendations are to enact laws to protect heritage reserves, raising awareness, centralizing the civil society, and adopting heritage sustainability. Now they are showing a video about their work, and then we will move with the Hebrew municipality presentation. طبعا الفيديو عن قراءات في الموروث الثقافي. معلش سوري على الغلط اللي صار بس بسيطة، تفضل. بس احنا مش شايفين ايه. مهندس ديما احنا مش شايفين شيء. نكون معنا اليوم حيث نحتفل بحفل افتتاح برنامج الموروث الثقافي
آه، متابعة الثقافية في مدينة رام الله مهندس نحاول ديما. تشجيع شبابنا على استكشاف مدينة رام الله والبحث في عمق تكوين هذه المدينة التي تشكل بيتا لكل من يسكن. عجبني فيها أشياء جديدة، يعني أخذنا فيها معلومات ما بناخذها من المدارس، ما بنخلص المدارس فيها، فدخلت مهندس ديما، الصوت مسموع. ممكن أقدر أصور وآخذ لقطات، ممكن تكون هي مش حلوة بس التصوير نخليها أحلى. أنا أول شيء اشتركت في مسار الرسم ومسار الكتاب الإبداعية. صراحة هاي تعتبر أحلى تجربة أخذتها في كل حياتي. كثير استفدت من شخصيتي، زادتني معرفة، طورتني من خلال الكتابة مع ناس أحلامي ناس ابتسام. بحب أشكرهم شكرا عن جد كثير. يعني برنامج الورش الثقافي أكيد يعني لو أنا سمحت لي فرصة إني أعيد 100% حاجة. اشتغلنا مع مسار الكتابة الإبداعية ومع مسار الأفلام، أنتجنا مقاطع من الفيلم بنعرض. وبالنسبة للكتابة الإبداعية إحنا كتبنا قصة زي المعقول، وكثير كانت تجربة ممتعة وعن جد انبسطنا فيه، كتبنا معلومات عن الناس اللي بتهجر. أول شيء حبيت الرسم كانت تجربة كثير حلوة. أكثر شيء عجبني فيه إنه كيف تعاوننا وكيف تبادلنا الخبرات اللي اكتسبناها معلمين Yes, I know, and I'm trying to contact them that the video is not showing us and they are not responding. So, If there is a video, we can't see the video. yeah. We don't see the video. Ahmed, you can stop sharing, maybe to move on. Okay. بلدية رام الله سامعينا؟ سامعينكم، شكرا. طيب، بنحاول نحكي معكم أكثر من مرة، صرنا دقيقتين نحكي معكم إنه الفيديو مش مبين، فراح أعمل له تمام. فمش مشكلة، أنا الفيديو عندي راح أعمل له شير للجميع في الإيميل بالنيابة عنكم. تمام؟ سوري أنا مش سامعة يعني. بسيطة، حاولنا كثير نتواصل معكم. It's okay. حاليا خلينا شكرا لكم مرة ثانية، وحاليا ننتقل مع مهندس مراد تميمي بلدية الخليل. For sites and cities, there was a problem in the video. I will share with you in the email. And now we are moving to Hebrew municipality presentation, and we will try our best to save time and stick with the 10 minutes. مهندس مراد لو سمحت في مجال 10 دقائق. Okay, thank you very much. Thank you all. I hope that I will be in 10 minutes. My presentation is not that too long. I will try to make it shorter as I can. Thank you very much for this opportunity. I will introduce myself. I am Murad Tamimi, architect engineer working in Hebrew municipality, the head of tourism and heritage department in Hebrew municipality. I would like also to thank cities and sites remarkable for their support, all support through the last years for the Palestinian municipalities. Also, I would like to thank my dear Isam, the engineer Isam. Really is a great value for Palestinian organization, and really I appreciate him too much. Thank you, Dima, for your presentation. I will try to start. Actually, heritage represent our shared identity and the memory of the place. Preserving heritage require the involvement of the local community in all its sector. Municipalities play a central role in protecting heritage through various initiatives, including engaging local residents, forming heritage ambassador, cooperating with governmental and civil institutions,
preserving cultural heritage is not just an institutional duty, it's a shared responsibility of the entire community. Today we'll discuss how to activate the role of the local community and form ambassadors who work to raise awareness and protect our civilization heritage. Heritage ambassadors are members of the community trained and qualified to promote the culture of the heritage preservation. Their role is raising community awareness and educating local residents about the importance of the heritage and their role is in preserving it, connecting the past with the present through the narration of the historical stories, organizing tours and informative visits to heritage sites, documenting traditional craft and historical building, engaging with visitors and spreading the cultural awareness. Here are some pictures of our projects and our works in Hebron. So I will talk about the mechanism for engaging the local communities, awareness and education programs, schools, universities, workshops, public event and activities, cleaning and maintenance the heritage sites, activating the role of youth and women in heritage preservation volunteers. And in volunteers, we're talking about the local volunteers, national volunteers, and sometimes we try to produce international volunteers working with us that they can be and real ambassadors outside Palestine, using technology to document and spread heritage information, community involvement being with spreading awareness through educational programs for children and youth, fields activities such as maintaining heritage sites and supporting youth initiatives, and empowering women through craft and documentation projects. Hebron municipality has a strategic vision for preserving architectural and cultural heritage. The key role of Hebron municipality, registering the city as a world craft city, registering the city as a World Heritage City, training local tour guides, documenting heritage building and creating databases, cooperating with local and international institutions to support restoration projects, organizing cultural events and festivals to raise awareness about the importance of heritage, establishing platforms for traditional crafts and supporting local handicrafts. The importance of involving the local community, strengthening national identity and connection to the place, guiding future generation toward heritage preservation, creating job opportunity such as tour guides, local tour guides, investing, for example, in guest houses, boosting the local economy by promoting tourism and traditional crafts, protecting heritage sites from and uh, neglect and some examples of Hebron municipality projects, a project to document historical building outside the boundary of the old city, launching a creativity and an innovation agreement to support craftsmen in the city of Hebron, organizing periodic events in the city, in the old city especially, to revive the local culture, establishing a training center to preserve traditional crafts and transmit for the future generation,
Global and local experiences show that when giving the opportunity to support, society become a real and active partner in heritage protection. My recommendation is involving educational institution in awareness program about heritage, providing special budget to support restoration and documentation projects, cooperation with the private sector to finance heritage preservation programs, supporting youth initiatives to form a heritage ambassador, using modern technology such as a virtual reality to promote heritage sites. This is my presentation. Our heritage is our identity and our strength. Through cooperation with all society, we can really make sure that we protect the heritage for the next generation. So we are all ambassador for our heritage. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mohan. Thank you. So we have finished our presentations from the Palestinian side, and now if someone has a question, just quickly, we have just maybe 8 minutes or less than that, or if sites and cities have any remarks, so we are happy to listen for that. Yeah, I have a question. Yeah, please. Yeah, actually, my question to the French participant or partner. Actually, I always try to know how you evaluate the situation in Palestine, and recently after the war, how you think about the coming future for Palestine through the preservation, how the European people or French people today think with us our coming future in West Bank and in Gaza Strip, for example. If you have an idea or things about us. Thank you. It's quite difficult to say because we, we hope that we will go on working with you and that the future will be better. And it's difficult to say what people think. Everybody is waiting for better times, and to go on with our partnership. And it's very important for us, and I think it's very important too for the Ministry of Foreign Affairs, the French Ministry of Foreign Affairs. So we are going on, and we hope that we will can come back to Palestine in the future, in a near future. You are welcome always. And also what we've seen on the presentations, its keyword is resilience, because we saw the programs implemented by the CCHP, especially in Gaza, in Han Yunis, so about right now implementing heritage restoration. So it's very good things to see that despite of this terrible situation, there is a strong interest on heritage, and so of course the future the cooperation will depend on the context, but of course we are very interested in continue and also in strengthen our cooperation.
I think it's very difficult for us to realize what you're living, so it's difficult to give our point of view. But what we just can say is it's what Marie says. We hope that quickly it will be better for you, and we are sharing your interest for the heritage of your country. And effectively, we are very impressed by all the things you are doing, even in this context. Actually, we consider you as our ambassador there in French. So thank you very much. Thank you. Thank you for your kind words, and we hope for a better future and to continue that collaboration between APLA, SCR, and AGUs in the coming activities, especially in the training program. So I guess this is it. No more questions. If بس يعطيكم العافية. الله يعافيك مهندس نور. الله يسعدك. بس أنا حابة أتشكر الجميع شخص مع حفظ الألقاب طبعا للجميع على المشاركات اللي أكثر من رائعة. أنا نورة جردانة من بلدية نابلس، وبدي أقول بس إنه يعطيكم العافية، وبتمنى بالمرات القادمة كمان إنه تتاح لنا الفرصة كمان لحتى نشارك إيش إحنا في نابلس عم نعمل، كونها كمان هي من المدن المهمة بفلسطين، وعندنا كمية من التراث والتاريخ اللي كمان بنحب إنه نشارك ونفرجي إنجازاتنا إيش عم نعمل. وفخورة جدا رغم التحديات اللي بنعيشها إحنا كشعب فلسطيني، إنه لسه متمسكين بالأمل وبالقدرة على العمل بالظروف الفظيعة اللي عم بنعيشها. يعني هذا لحاله أنا بعتبره إنجاز، ويعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا مهندس نورة، واكيد يعني في قادم التدريبات والجلسات التشاوريه ان شاء الله بتكونوا موجودين معنا. لانه احنا عم نخطط لسلسله من التدريبات خلال السنه القادمه في 7 ل 10 محاور، وان شاء الله راح نشارككم في استبيان بحيث انه تحكوا لنا شو اولوياتكم وايش انتم ممكن في كل هيئه محليه في عندها دور معين تقدر تبرزوا وتعرضوا خلال هذه الجلسات. فاكيد راح نكون مهتمين في هذا الموضوع. This is the engineer Nora from Nablus Municipality. She's thanking everyone for this session, and she is willing to present their work in Nablus Municipality as they have a lot of history and cultural there at the municipality, and they have conducted a lot of achievements within their heritage, cultural heritage preservation. Okay. شكرا لك أحمد. العفو، شكرا للجميع. مهندس عبد المؤمن، إذا في شيء ممكن نضيفه وإحنا بنختم معك. First of all, thank you our friends in France, and if you want to add anything, we are ready to hear you. I would like to thank all participants, Linda from سلفيت، لا نو سلفيت، ليندا from سلفيت ولا أنا غلطان؟ عنبتة، أيمن، إيناس بيت لحم، وآلاء. الحمد لله على سلامتك يا آلاء، أهلا وسهلا فيكي. وطبعا عزيزنا دائما مراد وديما، والسيد عصام اعتقد غادر، طبعا شكرا جزيلا له، يعني 3 مداخلات قيمة، وبشكر الجميع. I only thanked our speakers and our attendants today. They have a lot of effort. They are paying a lot of effort in their work in their municipalities. We appreciate that. And thank you for all. Thank you. Thank you very much. Well, just a question. I thought that today you are going to prepare some program for the next year. Is it right, or it is for the next network? Okay. Yes, we are thinking of that, but we have no time to do this at the moment. We will share a survey for all the participants from different LGUs to prioritize their
training session themes, and then we will share the priorities with you to schedule the training sessions in 2025. Okay. Okay. So we have finished. Yes. For this we are time. finished. Yes. Okay. Yeah, thank you. So thank you very much to everybody. Thanks for all the work we have done together. And for me, it was the last time to be with you in this in both presentations. And I thank you very much for all, and for this presentation, and for the partnership we had with you all these 2 last years. Thank you very much, and I hope the better for you. Thank you, and best of luck in your next steps. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye Bye. 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 Goodbye Bye. for you. Bye. Bye.